everyone, welcome to Learnwise. So, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ്. സോ നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാമായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ പേപ്പർ? ദ നെയിം ഓഫ് അവർ പേപ്പർ ഇസ് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ BEGC-103 Indian writing in English ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പേപ്പർ ബേസിക്കലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പറുണ്ട്. ആ പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേപ്പർ വി ആർ ആക്ച്വലി സ്റ്റഡിങ് ദ കണ്ടംപററി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കുറച്ച് വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും, ദെൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ വർക്ക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഓതേഴ്സിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദിസ് പേപ്പർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ വെരി മച്ച് റിലേറ്റ് ടു, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഇത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. As all your papers are structured, this paper is also divided into 4 blocks with 4 units each. And ഓരോ യൂണിറ്റിൽ എന്താണ്, ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. So welcome to block 1. ഏതാണ് നമ്മുടെ block 1? Block 1 is A Tiger for Malgudi. A Tiger for Malgudi is a novel written by R.K. Narayan. Its story എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് the basic plot line is that a tiger is telling a story. Tiger is telling a story എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, tiger is telling its own story. Okay, so how എന്താണ് ആ ടൈഗറിനെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നു, സർക്കസ് ക്യാമ്പിൽ പോകുന്നു, അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ക്രൂരതകൾ, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താവുന്നു, ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടൈഗർ തന്നെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്, ഒരു നോവലാണ് A Tiger for Malgudi. It is written by R.K. Narayan, and R.K. Narayan is famous for writing novels set in his fictional town Malgudi. Malgudi എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗൺ അദ്ദേഹമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടൗൺ ആണ്. So this particular novel is also set in its fictional town named Malgudi. Okay, so that is about A Tiger for Malgudi, and we are going to discuss in block 1 the novel as a whole. നോവലിൻ്റെ പല ഫീച്ചേഴ്സും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിന് മുന്നേ തന്നെ യൂണിറ്റ് 1 വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇസ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ. സോ ഇൻ ദിസ് ലെസൺ യു വിൽ ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ്. ഓക്കെ, സോ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ്, വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഫേമസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഓർ ബുക്സ് വിൽ ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് is an introduction to the Indian English novel for the students. Okay, so Indian English നോവലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലൂ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആരൊക്കെയാണ് റൈറ്റേഴ്സ്, ഏതൊക്കെയാണ് പീരീഡ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ എഴുതിയിരുന്ന റൈറ്റിംഗ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷൻ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് നെയിം ഇസ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി an introductory session towards Indian English novel with the list of writers along with their works. Okay, and in second, third and fourth unit we will be discussing A Tiger for Malgudi in detail. So in unit 2 we will be discussing the detailed summary of the novel, and in unit 3 we will be analyzing the novel with its theme and storyline, plot, etc. And in unit 4 we will be discussing the style and characterization, how the story develops, how characters are portrayed in the story. All these elements will be discussed in unit 4. So completely unit 2, 3 and 4 discusses the novel as a whole. Okay, so with the introductory session of Indian English novel and all the units which deal with the details of the novel A Tiger for Malgudi, we mark the end of the block 1. Okay, so that is the end of block 1. Now welcome to block 2. So in this particular block we will be discussing a very famous novel
by a particular woman writer, and the woman writer's name is Shashi Deshpande. In the introductory session of Indian English novel in block 1, we will be discussing Shashi Deshpande, but we will be studying in detail her novel The Binding Wine in block 2. Okay, so Binding Wine എന്ന് പറയുന്ന നോവലില് woman protagonist ആണ്. Her name is called Urmi, and Urmi is mourning the death of her daughter, and there are other characters like her mother-in-law and a girl called Kalpana. All these people are also involved actively in the life of Urmi, and we will see how these people gets connected to the life of Urmi and how it changes her life. Okay, so that is about the novel Binding Wine, and in this particular unit, we'll be introducing ourselves to different novel writers and the trends in novel writing in English, adum especially with focus on Indian literature. Okay, appo Indian literature la novels ne base ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് introductory session ൽ നോക്കുക. So this unit 1 is an introductory session to the novel in India. Okay, we'll be studying a list of writers with their famous works as well, and unit 2, 3 and 4 will deal with the summary and analysis, themes and characterization of the novel The Binding Wine by Shashi Deshpande. So നമ്മൾ ആ നോവൽ ആസ് എ ഹോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും? യൂണിറ്റ് 2, യൂണിറ്റ് 3 ആൻഡ് യൂണിറ്റ് 4 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മാർക്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് 2. So in block 1 we'll be discussing A Tiger for Malgudi, and in block 2 we'll be discussing The Binding Wine. Now we will look into what is waiting for us in block 3, and block 3's name is nothing else but poetry. So we have discussed already 2 novels. Now we will be discussing poetry, and in unit 1 we have Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is a famous Indian poet, and she is a pre-independence poet. Okay, so pre-independence, post-independence ആ ഒരു എറയിലൊക്കെ വരുന്ന post-independence writer അല്ല, pre-independence writer തന്നെയാണ്, and independence കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് സരോജിനി നായിഡു. And there are famous collections of poetry from Sarojini Naidu. The Golden Threshold ഒക്കെ അവരുടെ famous collections ആണ്. So we'll be discussing Sarojini Naidu in unit 1. In unit 2 we'll be discussing Nissim Ezekiel, who is a Jewish Indian writer. He is a very famous writer. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിംസ് എല്ലാം വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഗുഡ് ബൈ പാർട്ടി ടു മിസ് പുഷ്പ TS, എന്റർപ്രൈസ്, അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ പോയിംസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ famous writer called Nissim Ezekiel. We'll be discussing him in detail in unit 2. Now unit 3 ലെ AK രാമാനുജൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയറ്റ് ആണ് AK രാമാനുജൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ കസിൻ ഇൻ എ സ്വിങ്, എ റിവർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയട്രീസ് ഉണ്ട്. സോ AK രാമാനുജൻ is the person whom we are going to deal with in unit 3. And in unit 4 we'll be discussing yet another famous writer who is a woman writer called Kamala Das. And Kamala Das is known for her confessional writing, and her autobiography My Story is very famous. അവരുടെ പോയിട്രി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട പോലത്തെ വളരെ ഫേമസ് കളക്ഷൻസ് അവരുടെ റൈറ്റിംഗ് ഊവറിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് 4ൽ കമല ദാസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് us to the end of block 2, and we'll be discussing block 4 now. Welcome to block 4, short story. So we'll be discussing short story in block 4. ചെറുകഥകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചെറുകഥകൾ. ഓക്കെ, സോ യൂണിറ്റ് 1ൽ എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും സ്ട്രക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ we have an introductory session to the short story where we'll discuss the elements of short story and the famous writers who is associated with short story writing. So we'll discuss that in detail, and that will give you an introduction to the session and an eye opener for getting introduced to the topic. So that is about unit 1, introduction to the short story. Now in unit 2 we'll be discussing short stories. Unit 2, 3 and 4 we'll be discussing different short stories, and the first short story which we are going to discuss is The Lost Child. ഇത് prescribed ആയിട്ടുള്ള ഒരു short story ആണ് The Lost Child. It is by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand is famous Indian novelist. നമ്മുടെ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ 3 R's എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഒരാളാണ് Mulk Raj Anand. So The Lost Child is the first
short story which we are going to deal with. The second short story which we are going to deal with is The Other Women by Deena Mehta, and the third story which we are going to deal with is Swimming Lessons by ROHINTON MISTRY. Again, swimming lessons is prescribed in many universities, so swimming lessons ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. So that is all about block 4. Now we have come to the end of the paper. So I hope you have gotten an idea about what we are going to study in Indian Writing English. So it is basically Indian writing in English. If you break it down, you can understand the meaning of the paper. It is Indian writing in English. Okay. So we'll be discussing 2 novels in detail, and then we'll be discussing poetry and then short story. So this is about the paper Indian Writing in English. Hope you will enjoy the paper. We'll meet again in our detailed classes. Till then, happy learning. Thank you and have a nice day.